po' prima di ieri, un po' più presto. Abbiamo tempo fino alle 21 ragazzi, quindi abbiamo un bel po' di ore, 6 ore in teoria. In più, domani probabilmente niente live. Vi dico già adesso. Allora, off camera, subito dopo che ho chiuso la live, mi sono messo un video di sottofondo e prima di andare a dormire mi sono rifatto il ricordo. Letteralmente bastava fischiare o comunque attirare, farsi vedere un attimo, attirare tutti da un'altra. Però il problema è che una volta finito il ricordo mi ha teleportato direttamente a New York e non potevo andarmene. Quindi siamo già qui non potendo fare il secondario perché cioè volevo appunto fare andare di là però dice attenzione rimani in zona, quindi niente. In compenso già vediamo un sacco di cose. Non so perché effettivamente. Oh, New York è piccolissima. Oh, manca roba sopra. No, no, è proprio piccola forse. Meglio così. Quindi proseguiamo un attimino di trama e poi vediamo di fare altra roba secondaria. Mi sa che devo prendere. So what is your stake in all this? Same as yours. Peace, stability. A land in which all might live side by side. Free and equal. Why not join the Brotherhood then? My father was an assassin. Quite good at his job too, as I understand it. But I hope to have children someday. It's hard to live in two worlds at the same time. So, I chose to live in one. I understand. I still contribute as I can. That's why we're here now. Sì, sì. Molte persone comunque contribuiscono alla causa degli assassini dei Templari senza entrarci. Più gente però per gli assassini che per i Templari. Perché comunque gli assassini sono più gente comune. Ma è una zona di merda New York, no? Perché mi sembra meglio Boston se questa è New York. What can you tell me of Thomas Hickey? He has been running a counterfeiting ring in the city. Locate the source of his operation, and we can have him arrested. He cannot harm the commander if he is in prison. Do you know where he is? Not exactly, but I have an idea where we can begin the search. Comunque per il trofeo ho già sbagliato perché tipo in uno dei negozi avevo venduto tipo roba casuale, invece devo vendere proprio pelli integre. Quindi dopo devo per sicurezza rifare il giro di tutti i negozi. Però vabbè, quello si fa off camera. Sorry. There are rumors of bad bills being circulated here. No doubt they come from Thomas. What are you up to? This isn't money. It's colored paper. You've cheated me for the last time. Gods! Sta camminando via. Comunque sono contento di aver visto un bel po' di video dove apprezzano Connor e C3 di più. Perché comunque non è per niente male. Il problema è stato, vabbè che è un po' rushato e che purtroppo si vede per certe cose che non si sono presi abbastanza tempo. Questo è ovvio purtroppo, ma in molte cose è ovvio. Il vero problema è la legacy. Un po' come Mass Effect. Oh, hi man, how are you? Long time no see you. I understand that.
The important thing is you are studying something you want to study. You're doing something you want to do. That's the important thing. It requires time, and it's hard sometimes. And honestly, I think that study is almost like working, but without getting money. At least you get experience. And it's okay, don't worry about it. When people say to me, ah, finally I can watch your stream after a long study or after after work, I always say, wait, you were studying, you were working? Why the hell aren't you resting or doing something you like and you are here? That's my that's what I always say. Yeah, that's always a thing in life in general, sadly. Oh, Daniel, let's put them bills away. The guards is onto us. How? What happened? Dan Shopkeep called me out. Brought the guards, but I gave him the slip. Boss is gonna be mad. Not so mad as if I'd got caught. Like We've got most everything we need for the job now anyway. everything you want to start. School is like that, so sadly. Every school. If you want a specific thing to study, you are interested in something specific, they don't care. You will need to study stuff that you don't need, that you don't like. I honestly think after first grade school, secondary grade school should already give you more decision about what studying, what doing. Like, for example, let's say I want to do a school about cooking. First off, it's absurd that like every school about cooking in the first year have cooking and waitress stuff. And then you decide, no, I already decide, I want to do or that or this. Why you make me do stuff I don't want? Also, let's say I want to do this school about cooking. Why should I study history? Why should I study art? Why should I study Italian or stuff like that? I can get math, but not really. Like, if I follow the recipe and I remember the recipe, I don't need math. Maybe science, but no, because there are like the specific class for that, like sorry, subject for that. Like, why I should study science about atoms and stuff like that when I already have the class about science of cooking, how meat react to stuff and stuff like that. It's stupid, it's useless. If I do art school, I don't want to do math. I want to do art. And maybe history of art, yeah, I can get it, I can understand it, but... Wait, which one is the secondary object? Okay. Ciao Kiko. Hello, my friend. Yeah, sadly that's a problem in school, and not the only problem. There is also the problem of business with the guards. I'm telling you, it's nothing. I haven't had a spot of trouble since I slipped away. Of the teachers not knowing how to teach. We'll be heroes, the ones who ended all this talk of revolution. They'll set us up like kings, they will. Nah, revolution. Bunch of troublemakers looking to upset the apple cart. Some fool So many teachers rubbish.
ruining it for the rest of us good folk. working Of course, school you and me without and Hickey. liking Just school, some without hard liking luck their lads their trying to subject and survive stuff like that, this and that old that cruel impact world. on the students. You need to find teachers who like their subject. Like me, I'm more an art historian guy. I would try to make history fun and entertaining to my students, not being boring. If I would be a teacher, I will never ask dates. Never. I would say approximately tell me a date approximately or something like that, like, but I will never I will never ask for the specific date. Because myself I don't remember the specific date. I would say, tell me when the first World War starts, and you could say to me between this date and this date, and I would say okay. Also, yeah, I like mythology and religion, but religion is a pity subject. Like 90% of the time, teachers that do religion don't do that right. They straight up do stuff like no subject stuff. They like almost every religion teacher I heard of are like talking about their day, how their life is going. They ask the students what they like they do conversation. They don't do a real subject, a real class. So yeah, school system in general in every fucking country is done very poorly. Set us up like kings, they will. Revolution. Bunch of troublemakers looking to upset the apple cart. Some fool filled their heads with rubbish, ruining it for the rest of us good folk. Good folk? It's okay. Not everyone like it. But I must say, did you have stupid teachers? Did they teach you just Christian religion? Because religion can be very interesting. Every religion has something interesting, because religion a lot of time is history and mythology together, and it's very cool. It's a very cool thing. But you need to be good at it. You need to have a good teacher. Be good at teaching and liking the subject. If not, you will find people that don't like the subject, and they will hate it. Yeah, I'm not religious. Not at all. I like speaking about it and discover stuff about it, but I'm not religious. No. No, I'm not, man. Trust me. But I found it's a very interesting subject, if doing correctly. But I prefer study myself, honestly. Because I study what I want and what I like. Hickey? Might be. What's it to you? Ain't supposed to be none of your kind left. Suppose I'd best be rectifying that then. Get him! What's your favorite subject, man? But you get my point in general. That's the problem with school. There's another one! Grab him! Teachers who don't like their job. Fuck. Teachers who don't like their jobs, they don't do it correctly, and school not working right, because if I want to study something, I don't want to be obligated to study 100% of more stuff. Okay, this one is hard. I need to catch him without touching anyone else. It would be very easy. Programming, I found it very boring. I don't like programming. English is okay, but English is like English for you, it's like Italian for me, I guess. So it's just knowing how to speak. You can do it at home, honestly.
Oh fuck. Okay. Okay. Yes. Be still. You will do no more harm. You're a right fool meddling in affairs you know nothing about. Washington's the only thing keeping the Continental Army together. You kill him, you end all hope for freedom. Wrong, boyo. With him gone, they'll have no choice but to promote Lee, and then... You are both under arrest! Oh, well, we were just having a scrap, officer. Ain't nothing wrong with two men settling their differences the old-fashioned way. Can't we come to a... Quiet! What are the charges? Counterfeiting! I had nothing to do with that. Course not! Listen, there are more important things at stake here. This man is planning to... What? What? Okay. Well, I will redo that mission off camera. You missed me, sweetheart. What? Nothing to say? If you are here, then Washington is safe. True. Thing is, I believe I've just been pardoned. Thank you kindly for the rescue, gents. There can be no further mistakes, Thomas. Am I understood? What about the assassin? Yeah. He's here. They put him in a cell right next to mine. Guess we didn't get them all, eh? Deal with this, Charles. At once, sir. What are we gonna do? You're that boy from the Continental Congress. Adams's little lapdog. I think I have an idea. Yes. 2 birds with 1 stone. Do tell. All in good time. It's not like the assassin's going anywhere. For now, we should see about getting you better accommodations here. What are you on about? I thought I was getting out. I'm afraid you won't be leaving for a while, thanks to Benjamin Talmadge. He's been running his mouth, saying all sorts of things. You're being investigated for plotting to assassinate George Washington. What a bunch of bollocks. I thought you was gonna handle that. We'll discuss this elsewhere. Life in prison's no bad after all. You have a roof and food and a bed. Ho. End of the thing you have. I'm telling you, he's planning to escape. We should get in on it. Yeah? And what makes you think that? Caught him carving something in the yard. Slipped it in his pocket real quick when he saw me. Looked like a key. Probably just a shiv. Nah, Mason ain't a fighter. Always talking and tricking his way out of trouble. Weasel Weems, they call him. Sticky bastard. Come on, Finch. He's not so bad. Even taught me some letters once. Gonna write a note to my lady. Ha! What for? You think that whore's out there pining for you? Saving herself for when you get out? Huh? No doubt she's already moved on to the next fella, and the fella after him. You shut your mouth before I shut it for you. Easy now. Was just a joke. Yeah? Well, it wasn't very funny. Good night. Get up! Pretty sure I was on Where the are we bed. going?
Stay out of trouble or you'll wind up in the pit. What are you looking at, half-breed? You not understand English? That it? Good evening, fellas. Do I need to knock some sense into that thick head of yours? Can you... moving? Thank you. Or I was too fast for you. I should try and find this Weems fellow. If he intends to escape, perhaps he can help me. My night. Mason Weems? Could be. I need your help. Oh? They say you know a way out of here. They say a lot of things. I do not have time for games. A shame, as I was hoping you might play one with me. Fine. Are No. you familiar with the rules? Seeing as you already know mine, what's your name? Connor. Pleased to meet you, Connor. Well played. So, what brings you to Bridewell? Treachery. I have been falsely accused. Of course you have. You do not believe me? Why should I? You've the look of a brute. You misjudge. I am an honest man. And yet, also a man imprisoned. Tell me how you found yourself in this place. It is a private matter. As is what you ask of me. I was trying to prevent a murder. Oh! Anyone I know? George Washington. The others put you up to this, didn't they? Thought it might be fun to have another laugh at Mason's expense. Fools, a lot of them. To make light of something like this. George Washington is brave beyond measure, loyal like a brother, peerless in character, and unshakable in his convictions. That man is our Jupiter Conservator, destined to lead us not just to freedom, but greatness. Anyone who says otherwise is either a simpleton or a traitor. Then you understand why I need to get out of here. If I don't help him, he is going to die. You're serious, aren't you? Very well. But it's going to take some doing. See, everything hinges on the key I forged. But that loud Finch stole it. Took me 3 months to make the thing, too. You need to get it back, or we're not going anywhere. Consider it done. The day after. This key is useless. What are you looking at? You in the market for a husband?
Your key is useless. What do you mean? It did not fit the lock. It's not meant to. You forged a key that does not work. Well, that all depends on what you mean by work. It'll get us out of here. Just not the way you expected. Then how? You're going to use it to get the real key off the Warden. You have to swap yours for his. Why not just have me take the real key? Why all this extra work? He might notice if it went missing. This way, he'll be none the wiser. And when he tries to use it? He won't. That's why we're targeting him. How do I reach the Warden? Yes. This next part, you may not like. Oh, as if I've liked the others. Out with it. You need to pick a fight. What? Pick a fight, and they'll throw you in the pit. And how in the world does this help us? The Warden oversees the pit. Getting sent there is the only way to reach him. I'll give you credit. You've given this plan to risk my life a great deal of thought. Take down as many as you can. 1 or 2 will only serve to entertain the guards. You need to make them angry. We all have our part to play. Try not to die. Try not to die. Okay. Good evening, fellas. Fancy yourself a troublemaker, eh? Some time in the pits to cool your blood. Look at all of you, pathetic, dirty wretches. You're not but swine, suckling at the teats of civilization. Thieves and scoundrels all. And do you acknowledge this? Do you repent and beg forgiveness? No. You elect instead to commit new and more terrible crimes inside what should be a place of rehabilitation. Need to take care not to raise the alarm. Hey, hold a moment, Squire. You come back here. I'll piss on it. Let's get back. Really? Fuck. Staying there, still, like that, okay. I need to take care not to raise the alarm. You'll find Hickey through that door. It's where they keep the important prisoners. Nicer rooms, more space, those sorts of things. It seems even in prison, who you know makes all the difference. Thank you, Mason, for everything. I will find a way to repay the favor when my work here is finished.
Devo stare attento a non farmi vedere. Ma non è come fanno le guardie a non accorgersi. Quelli sono dettagli. Comunque dicevo, visto che mi dice 2 spettatori, quindi secondo me non c'è più il nostro amico americano. Niente. Dicevo che il vero problema di Assassin's Creed 3 è lo stesso di Mass Effect 3, ovvero le aspettative. Cioè, dovevano far sì che fossero degni dei loro successori. Cioè, Connor doveva essere degno di Ezio, che ha avuto una trilogia come personaggio. E Mass Effect 3 doveva essere degno di Mass Effect 1 e 2, quindi è quello il dilemma. Le migliori guardie del mondo? Ma è già morto? Ma è sempre già morto. Not who you was expecting, am I Ah right? no, ecco, non è lui. What have we here? I thought we'd finished off your kind. You would like that, wouldn't you? To rid the world of all who do not share your views. Guilty as charged. Your meddling in the revolution has caused us no small measure of grief. It cannot continue. Our work is too important. But what would you know beyond all the lies Achilles feeds you and the tales you tell yourself? I know that the people wish to be free, and that men like Washington fight to make it so. Please, the man is weak. He stumbles and stammers through each engagement, making it all up as he goes along. His pedigree is pathetic, his military record even more so. I could go on, but we'd be here for days, so manifold are his faults, so deficient are his merits. He must be dealt with. You as well. I will abide no more flies in the ointment. Here's how it's gonna work. First we bind you and bring you to your cell. Then tomorrow, you go before the court, accused of plotting to kill good old Georgie. Maybe we could pin the murder of the warden on you too. You did kill him after all. And who wouldn't take the word of Charlie over here? Once that's all squared away, well then. All those years ago, the child in the forest was you. I said I would find you. And so you have. But not quite as you had expected, am I right? You know, all of this might have been avoided had you only done what I asked. Ah, but what's done is done. Vabbè. Up! Up with you! I said get up! Walk! Bye now. Fischiava, pensavo fosse un segnale di qualche tipo, invece no, fischiava così perché gli gira. Ma era già qua l'impiccagione che... sa di sì.
Salve. Che carretto piccolo piccolo. Hello, Connor. Didn't think I'd miss your going away party, did ya? I hear Washington himself is going to be in attendance. Hope nothing bad happens to him. You said there'd be a trial. Oh, no trial for traitors, I'm afraid. Lee and Haytham sorted that. It's straight to the gallows for you. I will not die today. The same cannot be said for you. That's enough! Keep moving! Washington, riconoscimi, bastardo, siamo amici. Ho sentito una lama celata. Ah, sono i miei adepti quelli. Ho visto uno. Charles lì minaccioso. Cagacazzi, io combatto per te, puttana. You are not alone. Only give a cry when you need us. Forget about me. You need to stop Hickey. He's... Up you go. Don't want to be late now, do we? You just had to be an hero, didn't you? You and Georgie both. Now you see what it gets you. A pine box and little else. Poi è molto figa l'idea che i Templari in parte volessero la rivoluzione, così da poter liberare l'America dalla corona e poter plasmare l'America sotto i loro ideali e sotto il loro controllo e cominciare da capo dove con l'Europa hanno fallito. The man before you plotted to murder our much beloved general. Indeed. Nessuno lo nota quell'assassino lì, vabbè. Or madness moved him, none can say, and he himself offers no defense, shows no remorse. And though we have begged and pleaded with him to share what he knows, he maintains a deadly silence. If the man will not explain himself, if he will not confess and atone, what other option do we have but this? He sought to send us into the arms of the enemy. And thus we are compelled by justice to send him from this world. May God have mercy on your soul. Need to stop, Hickey. Go! Ora la cosa figa è che qui sembra che siano stati gli assassini a liberarlo, ma in realtà se leggete il libro, che io non ho ancora letto, scoprireste che è stato il padre di Connor. Ok, io qua mi sa che devo ricaricare perché... Ah, uccidi i soldati nemici 0 di 2. Le guardie del corpo non devono morire. Come faccio se corrono veloci? Cioè, devo ammazzarli prima o dopo Iki? Ok.
Una è morta, però il gioco non mi ha detto di no. Vediamo. Ok. Cioè bastava che non morissero entrambe, era questa la cosa. Damn it. I thought I'd at least live to see another day. Shame. I want answers. Why did Johnson try and buy my people's land? Why was Pitcairn targeting Adams and Hancock? What purpose would Washington's murder have served? Why does your order support the British? How should I know? The Templars, Lee, the big man, Haytham, they has the money. They has the power. That's the reason I threw in with them. That's the only reason. E questo è il problema dei Templari. Vision for the future too. Il fatto che molti Templari non credono davvero nella causa dei Templari, ma sono lì solo perché soldi, potere e cazzate varie. Sing their songs about mankind and its troubles. They can make their plans and spring their traps. Don't bother me none. They paid me, so I said yes. Didn't bother to ask who, or how, or why. Didn't care. You chose to side with men who would rob us of our humanity simply because it was more profitable? What else is there? I'm not some blind fool who give up all I've got on principle. What is principle anyway? Can you bring it to the bank? Mica stupido, ragazzi. Don't look at me like that. We're different, you and I. You're just some blind fool who's always chasing butterflies. Whereas I'm the type of guy who likes to have a beer in one hand and a tea in the other. Thing is, boy, I can have what I seek. Had it even. Your hands will always be empty. Non del tutto stupido questo discorso in realtà, At ease, man! At ease! George, mi riconosci? I said, lower your goddamn guns! This man's a hero! Oh, the general can be so stubborn sometimes. Piffle, he said, when we warned him something like this would happen. Piffle! Stop. He wanted to kill the commander. Nearly killed you as well. He was a scoundrel. But still a man. You're nothing if not consistent. Where is Washington? I need to speak with him. Bundled off as soon as your execution went sideways. He's likely on his way back to Philadelphia by now. And so am I. Something wrong? He is still in danger. Hickey did not act alone. Nuovo abito speciale disponibile presso la casa. Abiti da prigioniero, è il mio vestito preferito. It's quite impressive what you've accomplished. Is that a compliment? Now, don't misconstrue. I'm sure the whole endeavor will end tragically. But to have come this far, well, it's more than I ever expected. The people yearned for freedom but feared to grab hold of it. That fear is gone now. Thanks to you? No. This they did on their own. You diminish your role. But you have always been of humble heart. I do what is right. No more, no less. You cannot tell him. I have to. Otherwise, he will never be safe. He is safer not knowing. By planting the seeds of doubt, you threaten to topple his entire endeavor. If Washington is paralyzed, Charles Lee will strike. You'll cause the very thing you aim to prevent. Hunt the Templars, as is your duty. But do not drag these men into it. E invece... We must now all hang together. Yes, we must indeed all hang together. La Or most Costituzione assuredly, dell'indipendenza, signori. we shall all hang Padri fondatori.
You are once more our savior. I must speak with the commander. He's gone to try and hold New York. The British intend to take it. I fear we'll need to recall our men from Quebec as well. It's one thing to declare our independence. Now, my friend, we must make it so. Signore e signori, la dichiarazione di indipendentemente dipendenza. Everything all right? Sean has located a second power source. I've asked Rebecca to charter a flight for us. Where to? Brazil. Ok, questa è quella della metro. Metti un cappuccio, diventi invisibile agli esseri umani. You there, Rebecca? Bad reception. Can you hear me? Well, glad to see that's working. Guess I'll try you back when I'm topside. Sfagno mondiale, torneo del combatte. Non so cosa sia. Non tengo nada. Ho già visto quest'uomo. Cosa c'è scritto? Murder, Traced Flight, Attempted Murder, National Firearms Act. Sì. Qualcos'altro? Cioè murder va bene però fino a un certo punto, ecco, nel senso sono un assassino però, ecco, con dei principi. You copy now? Loud and clear. What's the plan? According to our intel, the power source is being worn as a bracelet by some tycoon's trophy wife. We're working on pinpointing her location, but she's most likely inside a VIP booth on the stadium's upper level. I'll update you when I know more. Now to find a ticket. We don't have time to play nice. Steal someone else's. Bit of a dick move, don't you think? Well, I guess you could try and sneak past security instead. Certo, pode entrar. Qua agito come Connor, ma non è un po' da stronzi fare una cosa del genere? That doesn't look like normal security. Because it isn't. Those are Abstergo agents. Cross is probably here too. You need to be careful. Aquele cara tá maluco. Nah. Your target's definitely in the VIP area. The entrance is at the end of this concourse. Chame a segurança imediatamente Abstergo subir. agents. Don't let them see you. Great. They've set up a checkpoint. Segurança! O que é isso? Look out! Merda. Non bastavano queste 3 persone, mi sa. Comunque sapete che cazzo di figata deve essere comunque un Assassin's Creed in prima persona? Quanto piuttosto è più difficile.
No, davvero? Questa sarà lunga. That doesn't look like normal security. Because it isn't. Those are the Jericho agents. Cross is probably here too. You need to be careful. Your target's definitely in the VIP area. The entrance is at the end of this concourse. Você viu esse homem? Chame a segurança imediatamente se o vir. That's Jericho agents. Don't let them see you. Great. They've set up a checkpoint. Dai, che palle! Perché queste tre persone non contano come gruppo? Security's headed towards you. Non capisco. That doesn't look like normal security. Because it isn't. Those are Abstergo agents. Cross is probably here too. You need to be careful. Você viu esse homem? Your target's definitely in the Chame a VIP area. segurança imediatamente se o The vir. entrance is at the end of this concourse. Hide! Hide! Abstergo agents. Don't let them see you. Abstergo Great. They've set up a checkpoint. Dai! Ma che palle! Ma raga, ma che cazzo è? Oh! Ma che merda è sta area? Come cazzo l'ho fatta la prima volta? Cioè, oh, è una merda. That doesn't look like normal security. Because it isn't. Those are Abstergo agents. Cross is probably here too. You need to be careful. Aquele cara tá maluco. Your target's definitely in the VIP area. The entrance is at the end of this concourse. Don't let them see you. Você viu esse homem? Chame a segurança imediatamente se o vir. Posso arrampicarmi su qualcosa? No. Quick, Desmond! Hide! Blend or do something! Blend. Non posso! Cioè, ma io non capisco perché hanno fatto che non posso mimetizzarmi tra le persone. Non ho capito sta cazzata, cioè non posso. Connor si può mimetizzare tra due persone, Desmond fra 3-4 no. Non so perché. That doesn't look like normal security. Because it isn't. Those are Abstergo agents. Cross is probably here too. You need to be careful. Your target's definitely in the VIP area. The entrance is at the end of this concourse. Você viu esse homem? Security's Chame a headed towards you. segurança imediatamente se o vir. Quick, Great. Desmond! They've set up a Hide! checkpoint. Blend or do something! Abstergo agents. Don't let them see you. Stick close to the crowd and you should be okay. Or look for a way around it. Ele tá aqui! Ele tá aqui! O homem dos cartazes! Come fanno a saperlo? Looks like I'm close. Shit. Another checkpoint. You're gonna have to find another way around. Security's too tight. Se não me deixar entrar, vou perder um prêmio. Aquele Don't let
Temos que verificar sua identidade. Como assim? Trabalho aqui há 15 anos e nunca vi nada como isso. Quem vocês pensam que são? Sugiro abaixar o tom de voz. Watch your back, they're on you. Essa porcaria da verificação. Olha, aconteceu, só isso. A gente não queria que acontecesse. Só aconteceu. Sinto muito. Mas é que era giusto in realtà. Muito. Ela é minha irmã, cara. A porra da minha irmãzinha. No? Ok. A gente se ama. Pronto, tá aí, tá dito. A gente se ama e já faz muito tempo. Eu achava que era meu melhor amigo. E você aí transando com minha irmãzinha pelas minhas costas. Io non penso che comunque Desmond stia capendo quello che dicono, cioè. Almost there, Desmond. She's just on the other side of the stadium. Other side? Nessuno si incazza? Beh, io accetto volentieri che nessuno si incazzi. Oddio, questa cosa qui mi ricorda la missione iniziale di Watch Dogs. Ah, proprio così? Hey! Hurry, Desmond. If he gets away with the artifact, we're screwed. You can't let that happen. Deal with them! Vabbè. Quanto lo odio Assassin's Creed a volte. I fucked up. I fucked up. Mettiamoci in un luogo un attimo più bello da vedere, ecco. Fatto. Non so che cazzo c'aveva. Better move. Okay, head for the metro. I'll hold the train for you. Il fatto che possa fare una cosa del genere Rebecca è OP. Nessuno se l'aspettava, eh? Sì, però il fatto che Desmond, non ti arrampicare sul cestino dell'immondizia, cazzo! Sto scemo. Come Alex Mercer. No. E che ci voleva?
Easy. We can get back to Connor whenever you're ready, Desmond. Unless you want to plug in the power source first. Up to you. So, what's the latest? Learn anything interesting while you were exploring? They were working on some weird stuff towards the end. Trying to engineer new bodies and store their minds inside computers. Failure after failure. It must have been hard for them. I worry about it too. I mean, they say there's something in here that'll help us. But what is it? Why is it locked up if it's exactly what we need? I don't know. Maybe it's dangerous. Maybe they wanted to make sure only you could reach it. That's the other question. What makes me so special? I guess we'll know once we open the door. Hey, I hope it's Immagino not quantità di uncomfortable DNA. for me to ask, but what happened with Lucy? I don't know. I'm sorry, I shouldn't have said anything. No, it's fine. I really don't know. I was talking to my dad about it. It's hard to say. I mean, Juno definitely took control, but I think I agreed to it on some level. I think I let her in. No. That's not right. It wasn't her. Not exactly. It was more like a program. Does that sound weird? It showed me things. What'd you see? That if I didn't stop Lucy, Abstergo would get the apple, and we'd all be dead. I still don't understand why she turned on us. I'm sure she thought she was doing the right thing. I gotta get back to work. You might want to do the same. E questo è il PC? Sì. Ah, leggiamo un attimino le email, poi parliamo con tutti, poi mettiamo il cube. Oh! Ok, qua siamo indietro di 74 mail. No, queste sono tutte vecchie. Ok. No, è divertente Sean, è un grande. Attenzione, Sean è emotivo. Ok, questa mi sa che la cerco su internet. Strange email AC3. Immagino sia Juno comunque, forse.
Ma devo cercare un'altra cosa, me lo so appena scordato però. Beh, fa niente, c'ho veramente una memoria di merda. Ah, ecco cosa volevo cercare. Ok. Sì, ma non mi aiuti se... Cioè... Parole sante, Sean, parole sante. Come on, son. We got work to do. Ah, proprio... niente. Ok. Ah, vediamo se Sean ha qualcosa da dire, poi mettiamo il cubo e poi rientriamo. Oh, unbelievable. What's up? Your politicians are constantly referencing the Founding Fathers and insisting they must have been in support of one thing or another. I have never seen such a blatant disregard for history. That's just typical political propaganda. It's also dishonest and delusional. How can anyone claim to know what these people wanted based off scraps of paper and wishful thinking? They're looking for intent. What these men envision for our country and its future. Idealistic and unlikely. I don't think most Vero, of your presidents and senators and judges care what the founders thought. They just want to know how they can bend old words to achieve modern goals. Who cares if they were deists or theists or wanted a central bank? Why do people need the validation? What should matter is what you, as an individual, believe, and why you believe it. What, are we so insecure that we have to find 18th century letters to validate our beliefs? Oh, look, Mum, a dead man agreed with me. Maybe. If you transpose the letters in his shopping list, you can plainly see he was on my side. Jesus, Sean. That's a cynical way to look at it. Doesn't make it less true. I keep trying to understand how men like Washington and Jefferson could
dedicate their lives to the pursuit of liberty and equality, yet have no problem owning slaves. It's hypocritical in the extreme, and your history books make only passing mention of the subject, as if it were of little consequence. They had a war to win. Country's future to secure. How could they deal with all these issues at the same time? Spoken like a true apologist. We hear it today, too, that matters of civil rights and equality must wait. There are conflicts to settle, economies to salvage. What do any of these things matter if the people are not free and equal? All of them. I wish there was a way for us to share what we learn from the Animus with others. Imagine being able to accurately answer questions about the past, or experience lost civilizations. But how would you cite it? We can't just reveal the machine's existence to the world. Why not? Desmond's right. It would be dangerous. And we still haven't found a way to manage the bleeding effect. Maybe when we're done saving the world, we can look into it. Even if we do manage to stave off the apocalypse, it's not like the Templars are simply going to disappear. I suspect our fight will continue long after this latest battle is finished. Oh, look at the time. Oh, doesn't time fly? Look, I think it's best we get you back in the Animus, hmm? Grazie alla chiacchierata, Sean, però. Allora, devo ricordarmi. È quella, mi sa. Come ci arrivo lì? Non me lo ricordo. Non da giù sicuro. Da qui forse. E invece... Come no? Perché non posso arrampicarmi qua? Vabbè, io boh. Stories the temple will tell me today. I'm telling you, there's something down here. Don't be daft. I don't know, maybe they were sleeping or something and we woke them. Some kind of cryogenics? Or hibernation? I mean, how do we know what the hell they were doing down here? They were working on a bunch of different solutions, but nothing worked. Just went from one to the next, and then... I don't know. They must have left at some point. After the end. I wonder what the world would be like if they'd succeeded. I'm more concerned about what it'll be like if we don't. Salvation. They found a way. Too late for them, but not for you. Sealed to protect it. Though now it bars your way. Find the key. The past will tell. Sorry, Desmond. A little busy right now. Whee!
Ok, volevo vedere se succedeva qualcosa. A new world approached. One that was dark and cold. It would consume us. For we were flesh, and flesh is frail. Though suits and shields might offer comfort, such adornments would not suffice. Not to save us all. So we sought to change what we were. In this manner, we might thrive in a world made poisonous. It was Aita who volunteered to see if it might be done. Aita, my husband, my love. In the end, it changed him, ruined him. He was made a prisoner of the machines. The body might survive, but his mind became brittle to the touch. He begged me for release, for days, for weeks, for months. I pleaded with him to give us time to find another way. But there wasn't one. Not for him. Not for us. Shit happens. Che bello sto materiale luminoso. What is consciousness but a series of electrical impulses? And the body a vessel to hold these sparks. But it is weak. In time, it decays and crumbles into dust. We asked ourselves then, what if it might be replaced with something stronger? Something better. So we forged a new vessel, one that might endure. It proved easy enough to enter. But to leave required something more, something wrong. And so this too they abandoned. I wondered, though, were they right to turn away? No? Ok. E qui è dove andare al prossimo. Perfetto. Let's go. Oh, look at that. I found a third power source. Che palle. Already? It popped up in an earlier search, but I've only just managed to confirm it. Where? There's a museum in Cairo with one on display. I guess Connor will have to wait. No, you stay. We need to find that key, and time is running out. I'll make the trip. Che palle, volevo about vedere io il Cross? museo. Everything's going to be fine. I'll be back soon. Sì, sì, è proprio andata così. Ready when you are, Desmond.
Winter approaches. The air is still and sharp with grim expectation. The others sense it too and go about their work with uncommon urgency. I would like to help them, but more pressing matters now demand my attention. The Templars have targeted George Washington directly, and will not rest until he is dead. I had hoped to shield him from this knowledge, but Thomas Hickey ended any hope I had of staying silent. And so I have resolved to share everything I know, of the Templars and their plots, of who I really am. Achilles finds fault in this, and we argue every day, but there is simply too much now at stake to maintain restraint. Don't do this, Connor. Then what would you propose we do? Sit and watch while the Templars take control? We are sworn to stop them, or have you forgotten? Assassins are meant to be quiet, precise. We do not go announcing conspiracies from the rooftops to all who pass by. Who are you to lecture anyone? You locked yourself away in this crumbling heap and gave up on the Brotherhood entirely. Since the day I arrived, you've done nothing but discourage me. And on the rare occasions you've chosen to help, you've done so little, you may as well have done nothing at all. How dare you! Then tell me, on whose watch did the Brotherhood falter? Whose inaction allowed the Templar Order to grow so large that it now controls an entire nation? If I sought to dissuade you, it was because you knew nothing. If I was reluctant to contribute, it was because you were naive. 1,000 times you would have died and taken God knows how many with you. Let me tell you something, Connor. Life is not a fairy tale, and there are no happy endings. No. Not when men like you are left in charge. Brucia! Questa cosa soprattutto dopo Rogue. In your haste to save the world, boy, take care you don't destroy it. E questa l'ha imparata da Rogue. 100-100. Ah, perfetto. Ah, viaggetto a Boston per vedere se ci sono secondarie. Che poi io c'ho l'ascia lì, ma la spada dove cazzo ce l'ho? Ah, ok, decide a seconda di cosa scelgo quale avere accanto, ok. Facciamo un attimino. Perfetto. E così intanto iniziamo a finire anche the challenge. Ah, qui non c'è nessuno secondario, abbiamo detto. Qui ce n'erano sicuro, me lo ricordo. Quindi adesso andiamo lì a vedere un po'. Un viaggettino a New York non farebbe schifo, tanto per darci un'idea, ecco. Preso tasto.
Ah sì, giusto. Minchia quanta roba c'è. Oh. Un'occhiata veloce proprio, eh. Che cos'era quel suono? Non mi devo preoccupare. In realtà devo andare qua a destra, eh. Sì. E se tanto mi dà tanto è Norris. Allô? Lo sapevo. Ma mi sa che però non c'entra niente, Miriam. Could use your help. Suis-moi. I want to build her a new knife of Ah, steel I ok. make special. I know where to get iron, but the mine belongs to the English. Will it take long to gather? No. A couple of blasts and I will have what I need. I just need you to stand watch. I will wait for you at the mine. It's not far, just off the property. Metto proprio fuori dalla proprietà, quindi qua. In teoria. Proprio fuori dalla proprietà cheat. In Culonia. Giusto? Non è come Red Dead. Devo per forza mantenere la levetta. Che palle questa stronzata. La strada è giusta? Più o meno sì. Oh, io i cavalli in sto gioco li odio però, eh. Bam, testata sull'albero, sarebbe giusto per come cazzo è sto cavallo in me.
Connor? I need to prepare some explosive. My guess is the bang will bring some unhappy English. No doubt. I had best prepare some things myself. Looks like you have a little time. Non so se i barili li deve prendere Norris, nel dubbio glieli metto da vicini. Sacre Dieu! I think they are coming! Somebody's in our mine! Minchia. Cazzato. Sacre Dieu! I think they are coming! After him, boys! E non posso anche volendo. Vabbè, fa niente. Non fa la cosa figa. This is my last one. Just a little longer. Sacre Dieu! I think they are coming! They're hauling out our property! Stop them! Serio? Ce l'ha calciato.
Got everything! Time to go! La madonna, l'altro qui adesso, che pille! Quante cazzo di missioni ci sono? Giocavallo? Yep. Però prima di andare fammi fare una cosa. Che gioco c'è qua, visto che io devo ancora fare quella cazzata lì. Vai. Che difficoltà è? Medio. Vai, vediamo se ce la facciamo. Che devo vincere 100, cioè 500 in gioco da tavolo. Che palle. Aspetta un po', ma che versione è? Non posso... Come si fa a tria qui? Che cazzo di tavolo è? Se che ho fatto la cazzata era meglio evitare. Cioè non sapevo che fosse un tavolo così di merda. Che sta a fa? Merda, non l'ho visto. Merda! Merda! Ho perso. Vaffanculo, senti, vaffanculo. Non mi sembra normale. Perché c'è il coso con meno spazio? C'è il giocatore con meno spazio. Io boh. Col campo da gioco diverso. Cioè io boh, ma perché sta cazzata? Vaffanculo, va. Solo per darmi fastidio e rompermi il cazzo, altro che. Si può giocare ai giochi a tavolo solo a Boston, senza problemi. Te lo dico io, te lo dico. Qui ce n'è un altro in caso, poi andiamo a vedere. Lì c'è un altro ancora. 1, 2. Questo ricordiamoci che fa cacare. Poi facciamo anche una visita un attimino al villaggio, perché ci sono dialoghi in teoria. Did you really think we wouldn't come looking for you? Chi è? È il fabbro? Get out of here, mate. Got yourself a soldier. Another tough guy, boys. Take him down.
Enough! succede? I have him! Back off! Get back! Or put... Benvenuto, Fabbro. Are you hurt? Nothing that won't mend. Thank you, stranger. What were they doing? This lot was dragging me through the countryside, trying to make an example of a deserter. Sorry now, who are you? Connor. A deserter, you say? Don't much agree with the fight, and I love this country. So there you have it. The name's David Walston. My friends call me Big Dave. Might I ask where you live so I could repay the debt when I'm able? It might take us a while. Us smithies don't earn much coin these days. Our community is not far from here, and we certainly could use the services of a smith. Would you consider plying your trade there? Well, it would make repaying you a spot easier. Huh, I just might. Finalmente. Abbiamo anche il fabbro. Possiamo iniziare a pensare di craftare. Vediamo la difficoltà di questo di gioco. No, aspetta, dove eravamo adesso, ve? Sono scemo. Sono molto scemo, è possibile che dove eravamo adesso? Sì, è decisamente dove eravamo adesso. Andiamo a vedere quell'altro, che cos'è? Usassero. Perché tanto vale unire l'utile al diapason, capito? Vediamo un po'. E non ci sono giochi. Mi hanno mentito. Quello s'ammazza. No, scusami, C'è un piano di sopra? No. Ma che cazzo? Boh. Non ho capito questa cosa. Ma innanzitutto, visto che abbiamo un fabbro, facciamo un giro all'emporio per vedere se possiamo craftare cose. So, what can I do for you, mate? What can I do for you, mate? O te lo dico. Innanzitutto possiamo iniziare a comprare un po' di cose, tanto per... Ma su sto zio c'è la spada da corsaro che non la trovo più. Boh, vabbè. Ah, posso scegliere o il pugnale. Mi sa che posso scegliere o il pugnale. Eh sì. Cioè non è il pugnale del tomahawk, è o il pugnale o il tomahawk.
Che tristezza, allora il Tomok tutta la vita, cioè, è troppo più figo. Adesso che abbiamo tutto. Ma perché ce l'ho già? Oh, ne ho sbloccato un sacchio senza fare niente. Un sacchio poi ho detto, vabbè. Ok, libro contabile, qua si parla di cose vere adesso. Legno d'acero. Stiamo comprando un po' di cose. Poche poche. Ah, non so perché non mi contava di prenderle tutte insieme. Ok, perfetto. Adesso, no? A prescindere, io dubito fortemente che qualsiasi crafting, adesso appunto lo vedo. No, vedi, no, alcuni sì. Però il 90% no. Potrei vendere un po' di cibo, ecco, quello è il senso. A noi serve l'anello d'oro, che non possiamo fare. Aspetta, poi servono i bottoni.
Ottiene l'abilità di portare 2 pistole. Allora esiste. Ok. Tocca trovare la sarta. Carta non possiamo perché serve la sarta. Chiodi. Almeno i bottoni. Che immagino stavano in abiti. No. Ah, deve arrivare al 2. E allora niente. Boh, allora l'unica cosa che facciamo è mandare... Minchia. Mandare un bel convoglio. Con del cibo magari. Abbastanza sicuro che ne avevo comprati di più di polli, però vabbè. Vendiamo tutto il pollo che abbiamo, quasi quasi. E volendo potrei inviare altri 2 convogli, ma non lo faremo. Il da farsi. Io mi chiedo, no? Cioè se io crafto cose tipo l'alcol, l'aratro, quelle robe lì, valgono di più? Cioè serve solo per fare più soldi? O serve ad altro? Secondo me è solo per fare più soldi. Ok, qui il gioco c'è effettivamente. Stefan, how is your ale? Peace, but it gets the job done. My father would be disgusted, but after a day's work with you, a man needs to unwind. I would prefer a nice bottle of wine, but these colonies lack refinement. Your father? Mon père. He was a great man. A cook in the French army during the 7 Years' War. He marched all across the White North, feeding Louis-Joseph de Montcalm and his officers, cooking them feasts from sticks and berries. When the commander-in-chief opted for open conflict over manning the battlements of Quebec, every man was called to arms, including my father. He died on the field. But I'm told he fought ferociously. It matters little. He's gone now. He would be proud of you. This is my one hope, that he smiles upon the choices I've made. Connor, do you have time to sit? I do. Good. I have been meaning to ask you, how did you come to all this? I did not ask for it, but I feel it was meant to happen. I was just a boy when I met Achilles. He made me a warrior. Is that easy? I miss the kitchen, if you can believe it. I had more control in that world than I ever will in the one we inhabit. But more people get to taste the fruit of my labor in this line of work, and for that, I am satisfied. We may change things yet, if we press on. Frenchmen from the north never grow weary, just as the women. Ok, quindi mi
mi stai dicendo che poi dovrei comunque andare lì perché probabilmente c'è un altro dei miei. Vediamo che gioco è. Non mi ricordo più, però accetto. Ah, ecco, filetto da 9, quello bello, insomma. Figuriamoci. Sta merda. Che palle quando giocano così, veramente. Finalmente. Ah, mi posso solo muovere? Ah, in realtà va bene. Devo per forza. Ah, faccio fuori questo, in realtà è meglio. A strong move. Merda! Merda, non l'ho notato! Cazzo! Meno male che ho altri che ho un pezzo qui preciso per... non ci ho pensato. Che due coglioni. Se lo dici tu, bro. So perché a volte ci mette 20 minuti per ridarmi la mossa. Ah, giusto. Ora c'è la magia del... muovo tutto come cazzo mi pare.
take long to win this one. Non so perché ha fatto così, però ok. Comunque è assurdo che poi le regole si spaziano in questo modo. Cioè è probabile che io abbia perso. You can have that one. Ah, non me ne sono reso conto. Mi ha fregato, cazzo. Dai, ancora una e poi basta. Io lo odio sto gioco comunque. Regole. Cioè, è sbagliatissimo se il giocatore ha solo 3 cose, si può muovere in qualsiasi casella. Cioè, per me dovresti perdere e basta direttamente, perché, cioè, hai giocato male, punto. Cazzo. Nice take. Cagacazzi. E mi ha fregato, non ho visto, ma ci è riuscito. Vaffanculo. Fottiti e basta, guarda, fottiti e basta. Che rottura di coglioni, che rottura di coglioni, che rottura di coglioni. Non ho mai capito perché l'IA dei giochi da tavolo di Assassin's Creed deve essere tipo la più rotta in culo del mondo. No, qua non c'era proprio niente. Manco il tizio, sono scemo. Mi sa che era qui l'altro tizio.
You do not partake? No, sir. I need to stay sharp in case you call upon my rifle. Spirits do me in right quick. Drank half a flask of rum out in the bush with my brothers a few years back. Went for a run in the buff before I found myself rolling around in deer scat being sick all over. I don't want to go there again. No, thank you. Smart choice, given the circumstances. I want to fight like you someday. You have everything it takes to be a great assassin. And that means something coming from you. Where did you learn to shoot like you do? Ranging with my dad and brothers in Virginia country. My family's been surveying and prospecting out there since my grandpappy. How did you end up here? I'm the youngest of 4 brothers. I was always gonna be a runner-up with them, so I set off alone to do my own business. Out west of Ohio's territory that no man of the colony had ever trodden. Figured I could find contracts out of New York. Then the war started. And you sided with the Patriots? Not really. My family's for the king. I just don't like seeing boys forced to fight against their will is all. But I know that I want to be free. For all to be free. If that means I'm a patriot, I guess I am. You are an assassin. Nothing else. That I am. I'm proud of it. Andiamo a fare questi discorsi qua. Guarda che Don. Gon hoet stani. Nu segun ga I was standing gwani gur harha. Gatke ante wata the wanio ni jota deka. Gatta wacheza gana dogo. Toniat zizatre ziniot ne raga. Ono da zido. Runde wana to dokha. Nerunstane hadiri wasette. Yatta o tena de guri wasettanis. Duga ya. Sego ankula yanda ne. Duga gwego tona ya guaire. Yatta tode un guari hoda. Easy zaderios. O New Jersey ya ii. Ii gaderios nayawa nene dossa agora da ya godon huzose. Nekti wakteruni di de don zohum. Radun hagedun sayada kokne ize. Radun hagedun. Da klori di okna hoda. Kigo oya gnya ka haga tuna darohun ne jor ha saga. Danu dini joganenu ya unka de jetiswa ne das. Oknize de seswa ne das ne batrio. Wahnek niga skanek sa ido wada de wanio ne. The dirty under de dira no haga tune nu ne tiga one gwater na jata widum. O honorumne den runderios un kiri wa her hase a dinuna dijwana stadum. Doga ayakia ja dar hase dirona derio. Ya tota is a wire ne ayetsia ja dar hase. There's a don zoni ga digaya kia ja dar hase ne orunga na jata widum. Gaskanix ne dosa ganega is a waya daraje zi waderio. The Skanix ne ya otena taeguaire. Nixi wakteruni zi ya gariwes to tayo tumhage. Radun Wakteruni zi ne ngoya da wanserum jada deka. A gwegundat kanu tanyungo zin hot dansu a si runyu. Da wagat ni gor harha zin hot da zadum. On zu jot da ona zin hot and wagadari hunde. Quante frasi diceva che non servono a niente. Radun. La guerra. Oh. L'ho fatta alzare. Nektia iger de gariwes. Ariko de wajo danser an datum. O gari hoyewas de gat nawandu ahcha. Tigo gari hoyeru nitstu za charium. Wet neshta ji zatni guhrawana, danu zatni guhratani. Nekti gar haratstu oni ji aserum hiaga. Amagatsanu nihage akawisege, to ganegandu ziata is a wagarunya de. Dosha zatni guhra, asada detni gura gona de guderum. Nona amaderio seranda ne. Nona amada de wanio hage, tone angodorissa.
Ayaoski yo snorre am don't nizeri hewe. I oni. Tosha aguyo dat sera dun hagedun. Vado da Gedon. Se hjarak ne asada det ne gora gonna de gudelun. Vado da Gedon. Vado da Gedon. E mi piace un sacco quando arriva lui e lo chiama preoccupato. Perché c'ha proprio un bel tono quando lo dice. Ratto da Gedon. Ratto da Gedon. Vado da Gedon. Vado da Gedon. Chissà c'è il remix. Qui non c'è nessuno, solo giochi. Vediamo. Come già caga il cazzo, eh. Allora, noi facciamo così, lo beviamo lì. Sono contento, guarda. Posso fare così. Ah, si può fare anche diagonale qui, mi sa. O forse no. Sì, sì, si può fare anche diagonale. Sei fissato, eh? Togliamo questa, dai. Merda, non ho notato. Togliamo questo. Perché non posso? Ah, perché sono in tria, mi sa. Ah, non posso togliere quelle mentre sono in tria. Questa è strana.
satisfied with that. Hai tolto quello che non dovevi togliere, amico. Non ho notato, per niente. È veramente sneaky sto stronzo. Vediamo se riusciamo a vincere altre 2 volte in velocità. Che la velocità non esiste in realtà qui, ma sono dettagli. Perché non voglio più pensarci poi a queste cazzate, capito? Perché le odio. Questo qui che puoi fare anche diagonale comunque 1000 volte meglio. Merda. Hai rotto il cazzo sto pedino, onestamente. Niente, continua, eh. Continua perché così riesce a prendere qualcosa, effettivamente, sto bastardo. Merda, merda, che cazzo è riuscito a fare? Ho visto adesso cosa è riuscito a fare. Cazzo. È scemo? Come ho perso? Perché ho perso? Perché ho perso? Non ho capito. Perché eravamo in situazione di stallo? Non ho capito. Grazie, stronzo. Merda, qua mi obbliga.
cosa togliere questa. Così lo obbligo a metterla là. The advantage is mine. Questa perché lo obbligo costantemente a metterla là. Got me there. Questa. Dobbiamo tappare gli angoli perché sennò qua siamo fottuti. Eccolo. E qua mi ha fregato lui. Vabbè, tanto a prescindere dove la metto, mi caga il cazzo, quindi. Strana scelta. Qui devo per forza far così però, perché devo togliergli questa terza pedina. I'll give you that. Merda. Got you now. È una what? Questo è una what. Perché non posso mangiargliele? Che fastidio. Ah, però mangio questa. Nice take. Ok. Merda? Non l'ho visto proprio. Che pezzi di merda. You left it open. Ah, qua mi mangia per forza, a prescindere da quello che faccio, mi sa. Però se mi metto così... Sì. Sì, il cazzo. Ok, devo riflettere attentamente sul da farsi. Merda. Che palle gli angoli! Cioè, riesce a vincere lo stesso, vi rendete conto di che merda che è? E non posso fare niente! You can have that one. Ovvio. Se lo può permettere. Che merda però quando mancano solo 3 pezzi, posso dirlo? È veramente una merda quando mancano 3 pezzi.
Ha appena vinto? No, no, non ha vinto perché li posso mettere anch'io dove voglio adesso. Ha vinto. Ragazzi, è veramente una merda però. È veramente una merda. Ma perché li hanno fatti così rotti in culo sti merda di giochi? Vaffanculo. Tu che cosa c'ha? Cazzo giochi? Dama? No, filetto da 9. Proviamo. Devo giocare a Boston dove è facile e basta, altro che. Io odio sto gioco, veramente. Cioè, veramente, dovevi per forza metterlo lì, non avevi altro posto. E i cazzi, non posso fare niente. Che palle però. Che palle. Posso dire che odio sto gioco? Cioè, perché hanno dovuto per forza mettere sta sfida del cazzo? Io non lo so, veramente. Strong move. I'll give you that one. Ah, c'è riuscito il bastardo. Quindi se riesci a bloccare l'avversario comunque perdi. Che due coglioni questo gioco. Ultima e poi basta e vaffanculo. Cioè veramente lo odio. Figuriamoci se mi lascia stare tranquillo. Dai!
Non ho visto, cioè mi ha proprio... Senti, vaffanculo, basta, 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 basta. Io giocherò a Boston. A Boston ci saranno le versioni facili, no? Spero. Altro scrigno. Cioè gli scrigni appaiono a cazzo, quindi buono a sapersi. Non vedo dati in realtà. Ah, Jäger, non questo. Minchia che botta. Bah, va bene, guarda. L'importante è che ho fatto un'altra sfida, nel dubbio. Andiamo a lavorare gli assassini, visto che non ho più bisogno di loro in questo momento. Oh, così trovano pietre focaie, buono, buono, buono. Che bella la neva. Facile, per favore. Esperto? Esperto? No, ragazzi, ma mi pigliate per il culo. Non mi dire che c'è solo medio ed esperto e non esiste facile, perché mi ammazzo veramente. Modo di dire, ovviamente mi ammazzo veramente Twitch, nel dubbio, lo dico, su specifiche qua. Non si sa mai. Lì abbiamo detto che non c'è. Andiamo a vedere qui. Ci sarà? No, uno facile. Porca di quella puttana. Forse no, alla locanda era difficile, scherzavo.
Perfetto, mi deve salire un po' il livello di notorietà se voglio fare le sfide. Perfetto. Ah, c'è uno scrigno addirittura. Tu cosa fai? Fai quello, sì, ma lo fai? Medio. No! Non lo voglio medio. Vabbè, proviamoci, dai. Ah, poco così? Nice take. E qui siamo fottuti. Ah, sono già finite le pedine. Divertente. Lo sapevo, lo sapevo. That does not make things easier. Dici? Non ci ho pensato. Sono fottuto, ho perso. Che palle! Perdere anche così, anche in questo perdo, ma ti sembra normale? Io penso di odiare questi cazzo di giochi a tavolo di merda. Beh, già mi si è messo là, così mi rompe il cazzo. C'è riuscito di nuovo. Paravonzi, ponzi, po.
Ecco, ha fatto una mossa stupida. Posso dire alleluia? E qui, a prescindere da quello che faccio, vince perché sta negli angoli. Madonna, che rottura di cazzo. Posso dire che rottura di cazzo? Won't take long to win at this rate. Non so dove mettermi perché tanto... Nice play. Però qua devo sperare che l'IA faccia una cazzata e basta, non ci sono altre cose da poter fare. No. Volevo vincere, è l'unico modo. Penso. Comunque un gioco del cazzo, cioè proprio di base il gioco da tavolo così è proprio una rottura di cazzo. Vai in tilt. Però vedi, in questo caso lui mi avrebbe potuto fregare se fosse stato quello a 3. Aspetta, sto riflettendo. No! Fai un errore e lasciami vincere, perché cazzo? No. Muovi quello, bastardo, muovi quello. No, figuriamoci. No! Hai rotto il cazzo!
Ce l'ho fatta. Madonna, dopo 300 volte mi ha detto dai ti prego pareggiamo. Affanculo va. Fammi vedere se c'è un'altra roba del cazzo, se no tocca rifare questo, così poi non ci penso più almeno. Aspetta, fammi vedere gli assassini qua. Dai, proviamoci. One for me. I'll give you that one. Cazzo, sono scemo. Anche lui però, evidentemente. I got you figured out. Stiamo per incastrarci. No, merda. Questa è persa. Ah no, aspetta, posso fare così. Devo riflettere attentamente. Questa mi sa. Perché così impedisco a tutte e due le mosse di poter essere fatte. Ah no, non è vero. A prescindere sarebbe riuscito a fare un'altra tria. Uh, se ne è reso conto, eh? Adesso mi mangia quello, io non posso più fare un cazzo. Effettivamente ha 3 trie, sto bastardo. Ok. Sta facendo delle mosse strane. Ah, perché c'era una tria di sopra, ecco perché. Ma ha fatto trio ovunque, non posso più fare niente.
Cioè, è riuscito a fare in modo che... Io boh. Cioè, bravissimo, che cazzo ti devo dire? Cioè, è riuscito a fare in modo che ogni mossa sia una triade. You left it open. I'll give you that. Nice take. Ok. Si è messo dove non volevo che si mettesse. Ah, il bastardo ci è riuscito. Allora, lui lo fa perché ci riesce, è inutile che... E fin lì, ok. Quindi dobbiamo togliere gli angoli. Sa che non cambia quale angolo tolgo, tolgo... Oh Gesù, vera... Io non ho ancora capito perché non posso mangiare... Io non l'ho capito. I got you figured out. Ok, quindi finché sono in tria non posso. Qui mi ha fregato in ambi i casi, a meno che io non faccia questo. Non è vero, non è vero. È tutto troppo triade per riuscire a fare un qualsiasi cosa. Ah. Ok, quella tria... No, stavo per dire quella tria non si può muovere, ma non è vero. I'll give you that. Ah, non l'ho notato proprio. Won't take long to win at this rate. Sto basta... Ah, aspetta. No, blocchiamolo prima di perdere altri pezzi in modo stupido.
Ok. Adesso dobbiamo fregare il sistema in qualche modo. Innanzitutto facciamo questo così da separare tutte le pedine del caso. Ok, non so perché ha voluto darmela vinta, io ti ringrazio. Thank you. I hope we play again soon. Anche questa sfida del cazzo è andata. È ancora in corso, non so perché mi dà notifiche su notifiche. Buono, buono. Buono, buono. Dobbiamo arrivare a notorietà 3. Perfetto. Oh Gesù, che palle. Vabbè, non volevo fare quello, però va bene. Se mi si mettono tutti addosso io non riesco a fare un cazzo. Che poi essendo che ho liberato tutta Boston ho paura che forse non trovo gli Jäger. No, perché sono di nuovo con notorietà?
Cosa stavo facendo? Giusto, uccidendo come sempre. Allora, mi sa che toccherà andare nei... sì, in America sto dicendo. Perché non vedo i nemici che segna sulla mappa? Io boh. Che cazzo sto... Ok. Tanto è indifferente.
Bene, ora che sono a livello 3, no? Dovrei trovare i Jäger in teoria, no? Mancano 4. Salve, siete svegli? Sì, ma non è valido! Mi continuano ad attaccare costantemente! Che due coglioni. E sono di nuovo in... Oh Gesù, ogni volta devo fare casino perché sennò...
non capisco ancora perché mi continua a segnare gente dove non c'è sulla mappa. Ma sono dettagli, no? Oh, finalmente. Senti, ho capito la sito qua, eh. No, sono morto. Madonna, anche questa è fatta. Oh. Allora. Che bravi ragazzi che lavorano tutti in contemporanea come è giusto che sia. Ah no? Vabbè, va bene anche morto, guarda, non fa niente. L'importante è che ho fatto la sfida. Allora, che dovevo fare? L'abbiamo fatto. Visiti a New York per vedere se c'è roba? Cioè, roba c'è ovviamente, però così. In generale, per vedere, per dare un'occhiata veloce, veloce proprio. Madonna, se c'è roba. Cos'è questo? Non so cosa sia. Dovrò liberare anche tutti i punti di viaggio rapido qui.
cazzo, vai, Connor. Ok, non so perché non saliva. Perfetto. Prendiamo le bombe fumogene, vendiamo una pelliccia, così poi ci leviamo la testa nei negozi di New York piano piano. Poi dovrò rifare comunque il giro di tutto, però sti cazzi, dove sono qua consumabili? Il fatto che ci sono solo 3 bombe fumogene è una rottura di cazzo, però sono OP. Si può capire come mai. Cosa devo comprare? No, vendere. Ah, questa è rovinata, però devo vendere pelliccia buona. Posto. No, non era quello che volevo fare, volevo uscire. Grazie. Quante navi inglesi qui? Boats! Feeling probably because we have boats. E il mio personaggio sta facendo di tutto tranne quello che deve fare. Io veramente non voglio parlare di come il mio personaggio sia un rincoglionito di merda, ma lo è, purtroppo è così. Non ti ho detto di prendere il cavallo, ma va bene. You must be him. I've been waiting too long. I know who the traitors are, and they're bringing lists of the Patriot leaders around here to the Redcoats right now. Find a way to swap this fake list with the real ones, and the rebellion can fight on.
Oh, sto messo male, eh. E come faccio a sapere qual è la missione di liberazione dove parlo col tizio? Boh, vabbè. Vabbè, non riesco a... La smetti, Connor? Grazie. Veramente sono di rincoglioniti a volte. Ma... Te cosa vuoi? Birre, sidri, spiriti, ecco, vedi. Canestro di cervo, vedi, questo inizia a chiedere roba molto specifica. These men have been found guilty of treason and conspiracy. Crimes, but thank you. Thank you ever so much. Please start killing them. Ok, perfetto. Dicevamo. E quindi sono esecuzioni e documenti falsi. Sapevo che soda davanti perché sono dei figli di puttana.
been found guilty of treason and conspiracy. Crimes punishable by death. The sentence to be carried... He didn't do nothing! Please, thank you. Thank you ever so much. It's just been you've done. Ok, no, non sono sicuro cosa devo fare con lui. Who commands you? A interrogarlo. Never met the man. Don't even know his name. Cagey as they come. Paranoid and suspicious of everyone and everything. Please, don't kill me. L'ho ucciso? Non si è capito. Non mi sembra. Io non ho ancora trovato però dov'è la missione con il quale dovrei parlare del tipo. Ah, potrebbe anche essere qua, mi stai dicendo? How many fools can I kill today? E vabbè.
Sì, ma raccoglilo però. Io manco sapevo che ci fosse una pagina. Assistance in capturing. Ma certo, mi sembra giusto, no? Una cosa del tutto normale. Qui sento che manca proprio un punto d'osservazione per quanto mi riguarda, però vabbè. When will your boss be here next? A few days. Let me go, I beg you! Perché c'è allora il tasto assassinio? Cioè, più boh. Sembra strano. Quella è sarta, mi sa. Oh, t'arrampichi? Perché non si arrampica? Ma è scemo? Boh, non so perché non si arrampica, ma vabbè. Andiamo di qua allora. La meno se continua, però, eh.
quasi tutta l'intera America. No, non è proprio così, però. Non sale, ok. Mi sembra giusto. Mister, my mother needs help, please. Where is your mother? Follow me. Good for nothing, wench! Let me. Bugger off! I guess you want a beating! Help me! I'm begging you to help me! Why won't you listen? Ah, 3 pugni, ok. Leave. That wasn't necessary. I can handle myself. When he returns, he'll try and give me twice the thrashing. Why would you stay with such a man? This is my house and business. It's my tailoring that paid for this place. I'll take his drunken buffoonery over leaving behind what I built. If I told you there was another place where you could live and work, free of him, would you consider it? The catch? No catch. Our village is growing and in need of all forms of trade. Just business and a new life. I'll come and see if what you say is true. Yeah. Ok, non so se ce le abbiamo tutte. Forse manca ancora qualcuno. Forse. Andiamo a vedere. Madonna, ma non si finisce più. Mi ha cancellato che avevo messo il segnalino. Paraponzi, ponzi, ponzi. Beh, si comincia bene con un vestito così e basta. Day, Connor. I left some bolts of fine silk in my old home. They are very valuable, but I don't think it wise I return there. Someone might wind up dead. I was hoping you could retrieve them for me if you had time. Connor, you, have a minute, my friend? Dica. Ah, questo è quello che richiede di comprare il martello al mercante, You mi make sa. any progress on the knife? I would like to give it to Miriam soon. The steel Norris smelted is something else. I've rarely seen such fine metal.
The trouble is my old tools aren't hard enough to work at. The ones I need aren't hard to find. A shop or two in New York sell them at a good price. I'd do it myself, but with the regulars after my head, I'll stay here safe and sound if I can. I have matters to attend to in New York. I will see to it the next time I journey there. Sounds good. Guarda che faccia che c'ha Norris, felicissimo. Comunque è molto carino, cioè abbiamo reso... Altro che tenuta, è diventata un villaggio vero e proprio, come ha detto appunto Connor. Molto figo questa cosa. Avremmo dovuto farla più spesso, eh. Ma devo entrare? No, non penso. E invece sì. Chi è questo? Ah, il prete! È fortissimo. Excuse me. Might I impose upon the kindness in your heart to give bed and board to a weary traveler? Oh, traveler from where? Across an ocean. London. English! Rest assured, I'm not the king's man. A great kindness. Bless you. We work hard for what we have here, old man. What is it you do exactly? I wish to provide God for those who seek his salvation, not spoon-feed his word to those who already have their own. An outlook not shared by the monarchy. Lord knows some of us have things to confess. Ollie and I have been missing our Sunday Mass. I'd like Maria to read the Bible. I'm sure if we all pitched in, we could build a church. If you'd be our pastor. Connor? Welcome, Minister... Father Timothy. Fico. The time for rest is upon you. Bless you. This will build a fine place of worship. I must retire. Good night. Non si è sentito, si è interrotto e ha detto vado in pensione, però vabbè. Beh, è carino da Connor farlo, nonostante appunto le sue... Cioè, dubito che Connor sia un uomo di Dio, cristianesimo per intenderci. È più per la terra, la natura, quelle cose. Ci siamo tutti, ecco adesso ci siamo tutti, trofeo. Mancava il prete, giustamente. Addirittura c'è l'animazione dei personaggi che entrano. Cosa? Cioè me l'ha tenuta aperta per me. Ma sono dei grandi. Ma cos'è tutto questo? Ma è assurdo. Che è successo? Sempre Prudence comunque. Sono rotte le acque? Connor! Thank the Lord! Sa di sì. Prudence, are you all right? What are you doing out here in the woods? Thank goodness! The baby's coming! We need to get you to Dr. White. No! I can't move! Take my horse! Bring him here! Go! Minchia, incazzatissimo. Incastriamoci di più, mi raccomando, eh. Dr. White, come with me now. What's wrong? Prudence is in labor in the forest.
In the forest? What in bloody hell is she doing out there? Does not matter. We need to get Warren. Now? Yes! Io vorrei sapere perché lo chiamano Dottor Morta il signor White. Verrà mai fuori? Ci sarà una missione legata a lui? Are you here? Over here. What's the trouble? Where is she? Tell me how she's feeling to Tutti. you. In great pain. Tutti. She could not Stiamo move herself. scoprendo tutta la tenuta. Was she pale? Was there blood? Not that I saw. Might be we have some time. We must hurry. Sono bellissime comunque queste missioni della tenuta. Cazzo, sono un idiota non averle fatte la prima volta. Oh no. Era incastrato, madò. Hello, Doctor. I think I can manage at the moment. Is she all right, Doctor? No, she's not all right. She's having a baby, and here, by the looks of it. Che devo fare? Che devo fare? Dottor White, mi dica. Yes. Ah, ce l'hanno fatto. Looks to be in fine health as well. Has a good set of lungs on her. Niente quick time event per farlo No, I partorire. don't mean to rush you, but we need to get both you and... Does he have a name yet? Hunter. Hunter Biden, attenzione. Ah. C'è le conversazioni interattive, io le voglio vedere le conversazioni interattive. Madonna, quanto odio quando si incastrano. I cavalli sono veramente fatti di merda sto gioco. Senti, vaffanculo. Io non mi voglio fare il giro di 6 km solo perché tu non sai nuotare o fare un saltello. Smoke, Connor? No, thank you. We were just recalling the eventful day of little Hunter's birth. I am not sure I have ever been so anxious. I barely remember a thing up until the moment I heard him cry. Then it all slows down, and I recall every little detail. From Hunter's wailing face, to Prudence's teary eyes filled with pure love, to the smell of the mud and the leaves. I've never been as happy as I was in that instant. Ah, things in this house sound right. Bello che i sottotitoli sono tutti minchiati perché c'erano Terry e compagni accanto a chiacchierare. Dai che io l'ingresso lo so.
Un pazzo di neve che diventa tipo la cosa più rotta in culo del mondo mi sta sui coglioni, Vorrei poterlo sfondare. Sfondare. I don't mean to be a bother, but I wanted to ask you something. When my cart went up in flames, I lost most of my tools. I've got some spares back at my shop in Boston, but as you know, I'm not really welcome around there. I thought if it wasn't too much trouble, you could help me retrieve them? What would you have me do? Watch my back while I gather them. Meet me in Boston at my old shop. C'ho gli occhi un po' puttaneo. Troppo bianco. Non so se sono nella direzione giusta, quindi sono scemo. Connor, good to see you. Been trying to avoid eye contact with my old neighbors. So far, so good. Not so worried now you're here. How are you doing otherwise? Oh, all right, I suppose. Things never really go as planned, but that's life. Really? How do you mean? You know, you make a plan and it all goes awry and nothing gets better, only slightly different. Sounds like you have had a string of misfortune. It will pass. No, c'ho gli occhi veramente andati a puttane. Stavo bene fino a poco fa. Sa che fra poco mi tocca andare un attimino a lavarmi gli occhi. Tanto fammi diminuire la luminosità. Facciamo 30. Ok. E quasi quasi chiudo mi sa anche questa. What are you doing here?
Sweeping my steps, if it please you. Però non vedete niente voi, se no. Since when are these your steps? Since I bought them 3 weeks ago. From who? The owner, via his apprentice. Owner shipped off out of town. What's it to you? I am the owner? Not anymore, mate. Sorry. Better sort things out with your apprentice. He's often at the pub over there, but I'm sure you already knew that. Patrick. No, prima di andare avanti mi devo veramente andare un attimino a bagnare gli occhi, scusate, non ce la faccio più.
dovremmo essere, in teoria. Poi in pratica lo sapete. Non so cosa mi ha fatto sto problema, forse il troppo bianco della neve. Ma in realtà è un problema che mi capita spesso, quindi non so esattamente cos'è. Lance! Patrick! What gave you the right to sell my shop? Well, you were run out of town. I thought you'd never come back, so I sold it all. The shop, the tools. It's rough luck. Anyway, it's been great chatting, but I must be off. Have a nice life. What rot! Tools are a woodworker's lifeblood! He'd never sell them. I bet he's got them stashed somewhere. Then we follow him. Miguel O'Hara. For the sturdiest and most seamless barrels in America, call upon John Cooper for 7 generations. Coopers, the name you can trust. Notice is hereby given in future. None shall be admitted to see the new manufacture. Perché? Che siamo in mezza. Sono vietata. You need but stop at one expedient location. Murray's has all patterns in stock. Dry goods, feed, salt, and other sundries available in bulk from Robson. City's best prices guaranteed. For very custom firearms, you need but stop at one expedient location. Cose che capitano. Ho sbagliato direzione tantissimo. Don't trade some, immagino. For the finest, daintiest sleeve ruffles this side of Paris, step into Miss Gatehead's parlor, Church Street, past the common.
I'll load these in the cart come nightfall and be in New York, free of this rubbish for good before the month is out. Ma parlava da solo? Io boh. Well, that's something at least. Thank you. I still can't believe he sold my shop. I'll see you back at the homestead. Buono. Andiamo un attimino al negozio. Per adesso possiamo comprare da qui alcune cose. So perché mi si era interrotta la corsa. To business. Ah, non c'è oggetti missioni. Minchia quante. Let's go, my friend. What's in your mind then? Captain's on a warpath for that deserter. What's his name? Big Man or some such thing? Big Dave. Did a whole unit escaping, they say. Dave's in for a rough ride, seems to me. Qui abbiamo sentito questa cosa e vogliamo giustamente chiedergli: ma Dave, c'è qualcosa che non ci dici, eh? Questo cos'è? Destinazione, ma per cosa? Ah beh, per... giusto. Per lei. Però... ah, giusto, ci segnava ogni negozio. Ecco perché. Giustamente. You must be him. I've been waiting too long.
I know who the traitors are. And they're bringing Bravissimo lists of questo, the seduto patriot con leaders questo around modo. here to the Redcoats right now. Find a way to swap this fake list with the real ones, and the rebellion can fight on. For the widest assortment of dry goods, feed, and other staples, call upon the good folk of Loftus on Carter's Lane. Has your pippin thrown at you? Need your package. Column's barrier. Has your pippin thrown a shoe? Need your package up. Column's barriers of needles. Ma alla gente gli piace un sacco star seduta nel nulla a New York, evidentemente. She was my wife. Trollop for my wife. A woman and her little girl. Have you seen them? Oh, no. Not you. Beh, sono riuscito a buggare molto la grafica di tutto quanto. Sono il migliore. I found your bolts. Wonderful! I hope it wasn't too much trouble. Your husband was there, speaking ill of you. He ran off when he saw me. Oh my. That dirty, rotten bastard of a man would do something like that. At least you were able to come away with the only thing of value that remained there. Thank you, Connor. Che bello il chiodo in mezzo, mi piace un sacco. Che siamo a buon punto, ecco le missioni dei coloni. E mi sa una volta fatta questa probabilmente sblocco quella
di Norris o di Miriam o quel che è. Connor. Ma adesso dobbiamo parlare I serio. have the tools you requested. Ah, excellent. I'll get right to work. Norris has been hanging around pestering me about his knife. I thought you should know I overheard some regulars talking. They are looking for you. I imagine they are. I'll have to face them sometime or another. Ah, non parla del fatto che hanno detto che la sua unità è morta per colpa sua, ok. Lo sapevo. Dai, voglio vedere Norris e Miriam che si sposa. Non so sicuro, però. Facciamo questa e poi a prescindere, anche se ce ne sono altre, facciamo un po' di ricordi di trama, perché se no non si va avanti, eh. Potrebbe non farcela. Vediamo se c'è qualcos'altro allora. Lame per armi. Pelle di lupo. Pelle di lepre. Pelle di lepre. Corceccia di quercia. Pelle di lupo. Pelle d'orso. Pelle di volpe. Pelle di volpe. Carne di lepre. Legno di quercia. Direi che facciamo quella per le lame per armi. Che comunque è il 90%, cioè non è sicuro che ci riesco. Bello bello. Sta neve, io voglio che si sciolga, anche se è molto bello da vedere. Le piacerà. Se lo dici tu, Norris. Sono qui per questo. Connor? Dimmi, amico mio. Non mi deludere. Ma chi, io o tu? Horace, what are you doing out here? I want to give Miriam her knife. Maybe you come with me? Of course. What is keeping you? I am nervous. I am certain she will love the blade you made for her. What am I doing? Giving a woman a knife as a gift? It's so stupid. No, le This piacciono. is something she will appreciate and use. Ugh. I made the stupid thing. I might as well give it to her. Ma va? Dai, Norris, sono con te. E se non va bene con Miriam ne troveremo un'altra, non ti preoccupare. Ti aiuterò io. Perché devo scortarlo, Norris? Dai, vieni. So che faceva lui strada, invece lo devo scortare io. Però parlerai, vero? Non è che dovrò star zitto. T'ho visto che la toccavi, vabbè, che eravate appiccicati e ridevate quando è arrivata alla taverna, dai. Già ne ha un altro, guarda. Hello, Miriam. Hello, Norris. Hello, Connor. I'd love to stay and chat, but I promised Ellen a bale of furs this week, and I'm not even close to making good. I need to get out into the bush right away. 2 hunters are better than 1. I can help if you like. Would you? I'd be much obliged.
I bring something for you. Maybe it will help? I really must get moving. I will thank you properly when I get back. Until then... Meet me at my northernmost hunting blind after you take your first Ti skin. ringrazierò. Ah, ti ringrazierò come si deve quando torno, vuol dire si scopa, secondo me. Norris, sei contento? Hai ricevuto un bacio, Norris? Se n'è già andato quel cazzone. Vabbè, ti voglio bene, però è un grande Norris. Yama. Vabbè, non so perché non me l'ha contato. Yama. Ok. Raggiungi la capanna sull'albero per ispezionare la zona. Va bene. Non è una capanna, è un pezzo di legno. Sì, ho sentito uno sparo però. Connor, need some backup. Connor, you out there? Dimmi che tipo dirà una cosa del tipo senza questo coltello non sarei sopravvissuta, eccetera, eccetera. Connor, need some backup. Connor, you... Bloody hell. Not him. Ah, mi conosce? The time for forgiveness has passed. L'ha detto. Please don't kill me. Non tornerò mai più, come no? I'll never come back. I'm sorry. I'm sorry. I won't come back again. I swear it. Please don't kill me. I'll never come back. I'm sorry. Please, mister. Please. It wasn't right for me to come back. I see that now. Just let me go, and I'll stay away for good. Please, mister. Teoricamente non l'ho ucciso. If I hadn't had this blade, that lickspittle might have gutted me. A timely gift from Norris, it would seem. Guarda. I must make sure to thank him properly. Thank him properly. Sesso. Sesso. C'è un'altra? Yep. Vabbè dai, facciamola, sti cazzi. Mi piacciono troppo questi.
Minchia, sono tutti qui, che succede? Connor! Connor! L'ultima goccia. Connor! Ellen's dullard of a man is trying to break down her door with his mates. We're on our way to stop it. Oh, che figo, che carini. You'll regret this. Yeah, get out here. I'll gut you. Get out here! I've had enough of this! Be gone with you. Che bello che stiamo tutti combattendo insieme. Speravo che ci sarebbe stato un combattimento tutti uniti. Come out here, you lying troll! I'll break this door down! I said come out and bring Maria while you're at it! She's not ma your daughter anymore, you lummox. non potevo menare quello che mena la porta, uffa. Connor! Ellen's dullard of a man is trying to break down her door with his mates. We're on our way to stop it. Che grande che è Norris, però guardalo, bellissimo. Yeah, get out here. I'll gut you. Get out here! I've had enough of this! Be gone with you. I am sick of waiting! If you come near her, I'll tear you apart. Be gone with Potevo. you. Siamo i migliori, cazzo. Ellen and Maria are free of you. I say so. The people behind me say so. Believe me when I tell you, if I ever see you on this land again, I will end you. You can have them. E allora che cazzo sei venuto a fare, coglione? Thank you. All of you. Nobody has ever stood up for us before. We protect our own, Ellen. This is my home now. I'll find a way to show my gratitude to you all. I promise. Sesso. No, vabbè, questo era un'idea così, Non so cosa avevo detto, ma fanculo. Mi piacciono troppo queste. Attenzione. Il matrimonio, lo sapevo, sì, dai. Nella neva. Ma sei coglione? Norris, what are you doing? She said yes!
Miriam? We are getting married! I told you Ci ha not to touch provato. him, Norris. Is it true? Yes. So now that you've been told, might I have a word? We have much work to do. Of course. What would you have me do? Accompany me to the inn. I have business there. Che bello, che carini. Norris is a stickler when it comes to tradition. Miriam knows not where her father is, and they were hopeful that you might act his part at the ceremony. Minchia. I am not familiar with colonial wedding customs. It means you will walk with her during the ceremony, and give her to Norris, as her father would. I would be honored. Wonderful! On to other business. Guarda quanti Our ragazzi. weddings are Sto complex posto è beasts bellissimo. and require many hands working together to execute. We'll need Warren and Prudence to provide food, Ellen to make them appropriate clothes, Big Dave to smith wedding bands, me to conduct the service, and Oliver and Corinne to host a banquet. That is a lot. We'll start here. Alcuni giorni dopo. Mi hanno saltato tutto. Meglio così. Norris. Sei un grande Norris. Oh no. C'ha caga. Connor. Everything seems to be in order for the big day. It is. Except, I can't find Miriam. I'm certain she's making sure all is perfect. I will find her, my friend. Sta rapita. Di solito funziona così, quando stai per sposarti ti rapiscono a caso. Ma in casa io devo cercare gli indizi, scusa. Sì. Forse se n'è andata spaventata, può essere? C'è un po' di caga. E quanta cazzo di strada ha fatto? Vabbè, una cacciatrice, eh. Però era vestita da sposa, dai. Trovate bellissimo vestito, molto semplice ma molto bello, con i fiori in testa, molto molto bellino. Leave me be. Cosa? C'ha veramente paura? Why do you run? Leave me be. I'm no housewife. Nobody thinks you are one. That's what all this means. Ah, ok, non vuole che le cose cambino. Non è vero, non avevi i fiori, bastardo. Ah, risolto così.
Non ci fanno vedere la risoluzione. Madonna, Norris. Che faccia da culo, però ti voglio bene. You may kiss your bride. Ah, diretto, proprio. Hanno saltato la cerimonia, cioè. O all'epoca le cerimonie erano molto semplici e veloci. Ah, attenzione. Insegui Miriam, non mi sembra di doverlo fare. Hello, Connor. Enjoying yourself? I am. It is nice to see everyone together and happy. Look at those two kids. It's a lovely sight. Norris is one of my best friends, and he couldn't have found a better woman. Proud of him. Sometimes people are just right for one another. Norris and Miriam are a match made in heaven. Or a match made by Connor. Isn't that right? I only helped Norris muster his courage. The rest came naturally. C'è anche Achille. Se io sta missione l'avrei fatta dopo, non ci sarebbe stato Achille. Che brutta cosa. And my little brother Joseph tossed him in the river! È impazzito totale. Connor, we were just recalling our weddings. Spirited events, I take it. Spirited? More like brawls than unions they were. Calling Joe Little is like calling me Big Terry. Boy's a bloody mountain. My younger brother had a blow-up with one of Terry's cousins. A minor disagreement about some lass's dance card. I'll just say Terry's cousins sobered up right quick when it was over. Poor boy. Sitting there sopping wet on a stump while Joseph spun around with the object of his affection. It was good for him. Taught him good things don't come easy. Excuse me, everyone. Thank you. I won't keep you long. I would like to present something to Connor and you all. I once said I'd find a way to show my gratitude for your courageous actions in my defense. And this is what I give you today. Ha fatto la bandiera? This flag is a symbol of our strength and unity. And I would hope you'd all be proud to fly it high above your homes and shops. I'll happily make one for each and every one of you, if you so desire. But this one is for you, Connor. Thank you. Che grande, che bella famiglia. Siamo tantissimi. E siamo fortissimi. Vabbè, Connor ha perso la sua famiglia, poi alla fine gioco, però almeno ne ha ottenuta un altro. Perdi un bel po' di gioco comunque se non fai queste missioni, eh. Minchia, ma ce ne sono ancora un sacco, ma come è possibile? Ho capito che anche oggi si fa solo questo, insomma. Diamo un'occhiata a quante ne mancano, perché qua
Due. Vabbè, quelli di Achille. Una. Due. Quindi 5 più 3, 8 ne manca. Madonna, quelli navali sono tantissime. Ma che cazzo? Che sta succede qua? Connor! What is happening? Found this guy skulking around the inn. I pressed him, and it turns out he's looking for a deserter. Goes by the name of Big Dave. Says he's alone. Isn't that right? I am! I'm alone! I swear it! Another one, Connor. If he gets back to his officers, I'm done for. Col cazzo che ti lascio fare una cazzo di fuga. Proprio col cazzo. Where is he? Coward kicked me in the gingamabobs, then threw sand in Dave's eyes. Well, he's long gone now. Not good, Connor. No. We can expect visitors soon. Dovevate legarlo, ragazzi. Eravate in due, dai. Comunque è veramente bello tutta queste cose, queste missioni qui così. Oh, not a day goes by that one of the boys doesn't hurt himself. I'll get some rest with the doctor around, sending the boys his way. I know what you mean. Maria is all over the property like a mad girl. Norris found her in his mine yesterday with a great big gash in her knee. That girl, I tell you. It sounds like you all have your hands full. Oh, you could say that. Having the doctor here is great for all of us, Connor. Thank you for finding him and bringing him here. He came here because of you. I only brought him the offer. Sempre umile sto stronzo. I assure you. Che grandi. Connor, might I have a word? What do you think of our little plot of land, Doctor? It's quite beautiful. I'm grateful you found me. But to be truthful, people outside our community still avoid me like the bloody plague. It baffled me for a time, but then a courier delivered this to me. Before you found me, the British had demanded I not treat patriots nor their supporters. I refused, so they set about destroying my business. This tells me their smear campaign is still very much in effect. If things don't change,
I may be forced to leave. Ma noi ti vogliamo bene, We dottore. need you here. I will do what I can to end this defamation. You might start by finding the courier who brought this to me. He works out of Boston. Achille, dimmi un po' che cazzo vuoi. Ma va lui. It is beautiful, old man. It is. I've found a painting for the space above the mantle. It's being held in New York. If you get a moment, I'd like you to pick it up for me. Certainly. Good. It may not be there, as the house where it was stored lay in the path of the Great Fire. If so, worry not. Quindi Boston e New York. Sì, sto andando dritto per dritto senza sapere la direzione, sono scemo. Un altro schigno. Aspetta, prima prendiamo quello e poi andiamo al negozio. Vabbè. Sono svenuto. Grazie ragazzi. Allora, andiamoli a fare un'altra missione. Questo è di 2, invece questo è di 3, giusto? No, tutte e due. Questo è di 3. Ah, non c'è riuscito? Vai.
Ah giusto, non l'ho messo proprio io a fare, mi sa. Ho messo a fare una missione che avevamo già fatto perché dava i pezzi delle armi, le lame per armi. Three-legged cat chases dog up tree. Read all about it. I am here on behalf of Dr. White. It is time the campaign against him came to an end. Who is selling the papers that slander him? Well, you won't find argument from me. Doc Lyle healed my leg good as new. The pamphlets are being distributed by a few paper boys around Boston. Dottor Morto, affanculo. Get ye to Williams of Burr. Dr. Death! Get the news on Dr. Death! Doctor... I'll take that if you're giving it. Healing, leave in a box. Thanks, mister. It's less than I get for this, though. You've heard about him. Now read about him. The doctor with a grim touch. Tu cazzo è? You've heard about him. Now... It's not much, but very kind of you. Inform your families of White Death. Inform your families of White Death. For the finest, daintiest sleeve ruffles this side of Paris. It's not much, but very kind of you. Where's the man printing these pamphlets? Look, mister, there's a man who pays me to hand these papers out. So long as he's doling the coin, I'll be doing what he asks. Boston Weekly Advertiser, a penny to stay informed. Ok, aspetta, sbaglio tasto. Let Greenleaf Tailors bring the Ma- wolf back into your life. Tu cazzo sta? You're a bloody thief. Hold that man. Volevo anche picchiarlo, onestamente. C'è manco un viaggio rapido lì, ovviamente. E andiamo a piedi.
Ah, giusto, uno non ho mandato da nessuna parte. Merda. Ok. Allora. Ok. We need to distribute these blankets soon. Good riddance to these beggars. The city's better off without them. Did you rub them proper? Yes, never fear. They are coated with disease. Good. Let's hurry. These corpses are ripening quick. Ma certo. Vabbè, sei un idiota allora. It would have burned had it not been here. Achilles will be pleased. Chissà che quadro è. Riporta il pacco. Ovviamente il pacco ad Achille. We need to distribute how. Perfetto. I have the painting you sent me for. Would you like some help hanging it? Maybe not just yet. Mi sa che tipo forse il dipinto della sua famiglia. Ma ci siamo, effettivamente non siamo più secondari di quel tipo.
What is it, old man? Just an old painting. I have gathered that much. Why will you not open it? It is something close to me. Something that I can't bear to look at just yet. Perhaps someday I will muster up the courage to gaze upon it again. But not yet. Ok, andiamo alla frontiera allora. Mentre andiamo alla frontiera io cerco. Dove cazzo siamo? Ah sì, giusto, abbiamo fatto un sacco di strada. Ma secondo voi c'è un forte lì? Secondo me potrebbe essercene uno. Sto andando fino a qui per prendere un cavallo perché non voglio mettermi il fischietto nell'inventario? Sì. Adesso, da qui. Di qua mi sa. Sono incastrato. Tanto per. Commander. Connor. Any word on Lee? Not yet. My apologies. I've been distracted. Supply caravans meant for the camp have gone missing. I suspect treachery. A traitor named Benjamin Church, recently released from prison, has vanished as well. The two events are surely related. What was his crime? He was caught sending letters to the Loyalists, detailing our troop strength. He claimed it was a scare tactic, that we might avoid war. A poor lie. I will find Church for you.
Why? What reason have you to help? Does it matter? As you wish. We've received reports of trouble along the southern road. Might be he's responsible. I suggest you begin your search there. Ah, Connor. What do you think of my work thus far? The men are bolstered, focused. It is good you have come. You are too kind. Lord knows my journey was far from certain. The trials we suffered getting here were strange and many. I dressed as a woman, Connor, to evade British spies. Did you know that? I did not. As a woman, you say? It is the truth. King George had already stopped our crossing once in Bordeaux, threatening to seize my newly purchased ship, La Victoire, and arrest me. But I was born stubborn, and such a warning could not dissuade me. So we rode for Spain and bought passage aboard the ship there. George's spies had followed us every step of the way. Disguise was the only remaining option, mon Dieu. No man can doubt your commitment, and you are invaluable to the cause. You did what you needed to do. I am certain I would have done the same. But of course you would. I expect nothing less. Fin là. E andiamo. Oh, so dove siamo? Father. Connor, any last words? Wait. A poor choice. Come to check up on Church? Make sure he'd stolen enough for your British brothers? Benjamin Church is no brother of mine. No more than the Redcoats or their idiot king. Oh, I expected naivete, but this... The Templars do not fight for the crown. We seek the same as you, boy. Freedom, justice, independence. But... But what? Johnson, Pitcairn, Hickey. They sought to steal land, to sack towns, to murder George Washington. Johnson sought to own the land, that we might keep it safe. Pitcairn aimed to encourage diplomacy, which you cocked up thoroughly enough to start a goddamn war. And Hickey? George Washington is a wretched leader. He's lost nearly every battle in which he's taken part. The man's racked with uncertainty and insecurity. Only look at Valley Forge to know my words are true. We're all better off without him. Look, much as I'd love to spar with you, Benjamin Church's mouth is as big as his ego. You clearly want the supplies he's stolen. I want him punished. Our interests are aligned.
What do you propose? A truce. Perhaps some time together might do us good. You are my son, after all, and might still be saved from your ignorance. I can kill you now, if you prefer. Excellent. Shall we be off? Do you even know where Benjamin Church has gone? I'm afraid not. I'd hoped to ambush him when he or one of his men returned here. It seems I'm too late. They've come and cleared the place out. I may be able to track him. There was a wagon here, slowly weighed down as they loaded the supplies. Snow has obscured the tracks, but enough remains that we can still follow. Just my luck. Going to freeze to death if I don't get this fixed. Are you Ben Church's man? Well played. It was not wise to run. What do you want? Where is Benjamin Church? I don't know. We was riding for a camp just north of here. It's where we normally unload the cargo. Maybe you'll find him there. Enough of that. You did not have to kill him. Let's not waste time with all this pointless banter. Go catch up with the rest of Church's men. Infiltrate that camp of theirs and see what you can discover. What about you? Never you mind. Just do as I ask. Ah, si traveste forse. Calma. Was a good haul today. Saw a bit of gunpowder in those crates. We'll get extra for that. I care to be pleased and we'll be rich. I almost feel bad for the Yanks, shivering and starving out there. It's a hard way to go. All they need to do is raise some land. They should have done that a long time ago. All this fight serves no purpose. The Crown's sure to win in the end. To waste all those lives chasing a fool notion breaks my heart, it does.
right, looks to be in order. Go and see the foreman. There's another run planned for tonight. I'll go bring the wagon and meet up with you later. Oi, where's the foreman? Thank you kindly. You won't be thanking me when you hear what he's got planned. About time you showed up. Listen here. Boss wants us to try something new tonight. A raid. No more convoys. We're to steal from the Yank camp itself. Valley Forge. That's right. You sure about this? It's not my business to be sure or not sure. I just do as Church asks. If you're so concerned, take it up with him. Is he here? Course not. Hiding in New York, the last I heard. Trying to keep a low profile. What, on account of him not wanting to go back to jail and all? All right, I'm in. Look what we found! He was creeping around the camp all suspicious like. Con fare sospetto. Must be a Yank spy! Nah, he's something else. Something special. Isn't that right, Hatham? Church told me all about you. Then you should know better than this. You're not really in a position to be making threats, are ya? Not yet. Once you've dealt with these louts, meet me in New York. What? You mean to just leave? Now? If you can't handle a couple of mercenaries, then we've really no business working together. Unbelievable. Io vi dirò che quello che faccio adesso, mi sa, è concludere qui. Perché sono un po' stanco. Vediamo se domani riesco a fare un po', se no ci vediamo martedì. Alla prossima.